kelas tingkatan 5. Hari ini cikgu akan sambung dengan bab 5 ubahan. Okay, today we'll continue with the next chapter 5, variation. Okay, so this variation question very simple. Okay, teacher will try to make it short. Okay, lihat buku teks contoh 6. Look at the example 6 in your textbook. The first one, sebelum cikgu mulakan contoh, you have to know this ubahan chapter got 3. Satu, ubahan secara langsung. One is direct variation. Ubahan secara langsung. Another one is ubahan secara songsang. Songsang means it's inverse variation. Lagi satu adalah gabungan ubahan, combination of the variation. When teacher explain the example, I will let you know what is that clearly. Okay, class? Okay, lihat contoh 6, soalan contoh 6. Diberi, teacher didn't write any paragraph here. Based on that paragraph, I'm going to take out the points. Okay, lihat isi yang diberi ya. The first one, diberi jisim M, sebiji berbola logam berbentuk sfera. Okay, so they say diberi jisim M. So what teacher put? Teacher put M. The symbol berubah secara langsung. Langsung means direct. It's a direct variation. Ubahan langsung. Dengan kuasa 3 jejarinya. Kuasa 3 jejari is radius, right? So teacher put J. If you follow English, you can put R. They say kuasa 3 jejari means J kuasa 3. That means cube of jejari. Cube of radius. Kuasa 3 jejari. So this is the point given in the question. M secara langsung jejari kuasa 3. I didn't put the unit. Teacher just take the symbol M and jejari J. I'm just taking the symbol. Kamu tak perlu tulis GC, jejari, cm, gram, tak perlu. So M berubah secara langsung dengan kuasa 3 jejari. That is the equation. So remember class, anytime they gave you like this, okay, yang ni kamu dapat daripada soalan. What teacher will do? I will change it into, yang ini ya, cikgu tukar kepada M sama dengan. I change this variation to equal. So M equal, teacher put a small k J kuasa 3. K ini adalah pemalan. That is constant. Every time you write the equation, must have a K. Yang ini ubahan, but after that, if you want to make an equation, must have a K. Where must you put the K? The K must be after the equal. Nampak tak kelas? M equal K J kuasa 3. So the K is constant. Now, you already get an equation. So ini adalah persamaannya. This is the equation. When you read the question, you can directly write like this. Or you write like this first, ubahan. And then equation, it's up to you. Now, what is the information given? Maklumat yang diberi. Persamaan kamu sudah dapat. Maybe in exam, they can ask you, tulis satu persamaan. This is the persamaan. But sekarang contoh 6, mereka suruh kamu cari nilai. They ask you to find the value. Okay, look at the question there. They say, jika, I'm not going to the AB ya. Look at the sentence there. Jika jisim berbola logam itu 320 gram apabila jejarinya 4 cm. Now you already get the equation class. Remember, I will always tell my student, the first working that you do is always to find the K. Jalan kerja pertama mesti cari nilai K. Soalan A, soalan B tu lain. It's next. But first you must find the K value. So you look at the paragraph there, the information given. They say jisim 320 gram. So jisim 320 gram, M adalah jisim. So cikgu ganti 320 gram.
equal. K ni kamu mesti cari. You have to find the K. Then teacher put bracket for jejari. Jejari diberi 4 cm. So teacher put for bracket kuasa 3. So remember clearly class, the first working that you do is equation. After equation, you must find the K. Dua nilai tu akan diberi. They will give you that. You find the K. Now how to solve the K? Very easy. Okay, 320 equal. Okay, 4 kuasa 3. You can press your calculator 4 cube. You will get 64. So when you times, you will get 64K. So sekarang kamu nak cari nilai K. You can swap if you want. So it will be 64K sama dengan 320. So you want to find the K equal 320 bahagi dengan 64. So nilai K sama dengan 5. You get the K value is 5. Understand class? So remember always when you do the working for variation, soalan ubahan, first equation. Okay? Second, you must find the K. How to find the K? Nilai tu akan diberi. They will give you the value. Like M, they say 320 GSIM. Jejari, they say 4. So kamu gantilah dan selesaikan. Kamu dapat nilai K. Teacher show in the blue marker. You get the K value. So K sama dengan 5. So first step to find the K. Second step, kamu sudah dapat K sama dengan 5 kelas. So M sama dengan K tu ganti dengan 5. Jejari kuasa 3. So this will be your equation. Tadi persamaan ini adalah daripada soalan. Tapi persamaan ini tak lengkap sebab kita sudah isikan K. So in exam they ask you equation, persamaan, ganti nilai cari K. After you get the K value 5, this is your equation. So ini adalah persamaan. This will be your equation. So soalan minta persamaan, this is persamaan, not this. Sebab yang ni belum lengkap lagi. Cari nilai K. Lepas tu ganti dalam persamaan. So ini adalah persamaan. Now we go for the A question. Sekarang kita lihat soalan A. Hitung jisim berbola logam apabila jejari 3. Now they say jejari 3. So you follow the A. Every question is different. So they say jejari 3. So bila dia kata jejari 3, you have to ganti. So how to ganti that? Very easy. You see, the equation is M equal 5J kuasa 3, right? So teacher show at this, I divide into 2. M equal 5J kuasa 3. Soalan A, the A question, they say jejari sama dengan 3 cm. So teacher ganti M equal 5. Jejari sama dengan 3 cm. So 3 kuasa 3. Now you solve the M. 5, 3 cube you get 27. So M sama dengan 5 kali 27. Kamu dapat 135. Finish. So your answer will be M. Sebab hitung GSIM, isn't it? So the M 135, but the M is GSIM. So you put a gram there. Final answer. So ini soalan A. So remember always class, the first step to get the K. The second step to get the answer. So ini A. Sekarang kita pergi soalan B. The B also the same. Persamaan masih sama. M equal 5J kuasa 3 is the same. The equation is the same. Tapi baca soalan B. Hitung jejari. Now they ask you to find jejari apabila GSIM-nya 625. Now they say the GSIM is 625. Mereka suruh kamu cari jejari. So equal 5J kuasa 3. So bagaimana nak cari jejari? Teacher will teach you, right? The swap. So 5 jejari kuasa 3 sama dengan 625.
So you want to get the jejari. 625 times 5 go there will be divide 5. So jejari kuasa 3 sama dengan 625 bahagi dengan 5, kamu dapat 125. You get 125. That is not the answer. They say jejari cube is 125. You want to get only jejari? What must you do? You learn in form 2. Make sure you do a cube root. Kalau kamu tak nak kuasa 3, kamu buat punca kuasa 3. Sebelah kiri punca kuasa 3, sebelah kanan pun punca kuasa 3. So when you do this, kuasa 3 punca kuasa 3 hapus. So you only will get jejari. And punca kuasa 3 125. Cube root 125, you press calculator, you will get this answer 5. So jejari sama dengan 5. Tapi apa unit untuk jejari? cm. So final answer, you put the unit, jejari sama dengan 5 cm. Finish. So ini adalah soalan SPM. Okay, this question mostly will come in paper 1. Kertas 2 tak pernah keluar. Soalan ubahan keluar dalam kertas 1. ABCD question. So ingat kelas, okay, bila soalan minta soalan ubahan, any question, yang ini ubahan langsung. It's a direct variation. Ubahan songsang pun sama. Later I will teach you that. But remember, the first step you do, you find the K. Nampak tak? Jalan kerja pertama, cari K. K is the constant, pemalar. Where must you put the K? After the equal K. Lepas kamu dapat K, kamu boleh buat satu persamaan. So, soalan minta persamaan, ini persamaan. Finish. Tapi kalau soalan minta hitung, cari nilai, with that equation, ganti, dapatkan jawapan. Ini soalan A. Soalan B pun sama. Persamaan yang sama. Equation is the same. Ganti, find what they asking. So, this is your ubahan method. Class, now teacher go to the next example from your textbook, contoh 12. Yang ini adalah ubahan songsang. This is an inverse variation. Okay, we look at the question. Rintangan elektrik R. So, you just take the symbol. So, symbol tu adalah R. So, teacher put R. Berubah secara songsang. So, teacher put this. Berubah. Because it's a ubahan symbol. Berubah secara songsang. Bila dia kata ubahan secara songsang atau berubah secara songsang dengan kuasa 2 jejari. Kuasa 2 jejari means J kuasa 2, right? So, when they say songsang, you must put, when they say songsang, you must put 1 over J kuasa 2. Faham, kelas? Tadi kita belajar ubahan langsung. When they say ubahan langsung, you say R, ubahan langsung J kuasa 2. Tapi soalan ni dikata ubahan secara songsang. So when they say inverse variation, it will be R, then the variation 1 over. Ingat, kalau songsang, itu mesti bentuk pecahan. 1 over. Understand, class? So they say R, ubah secara songsang dengan kuasa 2 jejari. So, 1 over J kuasa 2. Or English, it will be R kuasa 2. Now, what will be your equation? Sekarang kamu mesti buat satu persamaan, kan? So, your equation will be R equal. Apa cikgu kata tadi? Kalau nak terlalu persamaan, mesti ada K. The constant. Pemalar. So, after equal, teacher put K over J kuasa 2. Tempat satu tu cikgu ganti dengan K. So, this will be your equation. Tapi belum lengkap lagi because you haven't solved it. Faham? So, they say songsang. Bila songsang, 1 over. But when you make equation, equal must put K, right? So, K tu ganti dalam 1. So, it will become R equal K over J kuasa 2. Sama sahaja. Tempat satu tu cikgu ganti K. Now, if you look at the paragraph, mereka akan bagi kamu maklumat. So, what is the information given? Rintangan 1.6.
jejari 0.15. Always when they give a variation question class, they will give you the two value. Dua nilai pertama tu akan diberi. They will give you that. So they give here rintangan 1.6. So cikgu ganti rintangan 1.6. Kemudian jejari 0.15. So equal K jejari 0.15 kuasa 2. So lihat, boleh nampak tak? Sebab K tu kamu perlu cari. Because I told you the first working find the K. So kamu cari K. R ganti 1.6 rintangan. Kemudian jejari 0.15. J teacher ganti 0.15 kuasa 2. Now how to find the K? You have to solve the equation, right? I always will tell my student, you want to find the K, time cross. Very easy. So you will get K sama dengan 1.6 kamu darab dengan 0.15 kuasa 2. When you time cross, what do you get? 0.036. So K sama dengan 0.036. So jalan kerja pertama kamu cari K. That's what I teach you for just now example also. First working, find the K. Okay. Now you must make equation, right? So what will be your equation? Cikgu tulis persamaan di sini. R sama dengan K berapa kamu dapat? 0.036 over jejari kuasa 2. So ini adalah persamaan. So if you see the A question, soalan A tu minta ungkapkan R dalam sebutan J. When they say ungkapkan, no need to think very deep. When they say ungkapkan, ungkapkan means persamaan. So first working, find the K. After you find the K, you make a proper equation. So ini adalah persamaannya. So your A answer you already get. Ungkapkan and persamaan sama. Sekarang cikgu pergi ke soalan B. Okay, soalan B ni kamu perlu cari nilai. So teacher put here B. Remember class, always the first working, find K. Then you get equation. From that equation, you find the value. Kamu cari nilai. So how to get the value? Very easy. You see the B question there. Hitung rintangan apabila jejari 0.2. Hitung rintangan apabila jejari 0.2. So teacher gantilah R equal 0.036 over jejari they gave you the value 0.2 kuasa 2. Because the kuasa 2 is already there. So sekarang kamu tekan calculator lah. 0.036 divide by 0.2 square, you get 0.9. So jawapan rintangan adalah 0.9. Then you can put the unit ohm. OHM. So this will be your answer. Jawapan rintangan. Daripada persamaan, kamu cari jawapan rintangan. Now we go to the C question. Soalan C pun sama. The same equation. So cikgu tulis sekali lagi. R equal 0.036 over J kuasa 2. Persamaan sama. The same equation. Tapi nilai tu lain. Okay, what they gave you there? C question, hitung jejari dawai. Cari jejari apabila rintangan is 0.4. Rintangan ialah 0.4 means ganti at the R 0.4. Equal 0.036 over jejari kuasa 2. So how will you solve this? Very easy. Tadi cikgu kata kalau ada nombor-nombor darab. Time cross. Yes or no? Now this one 0.4 bawah tu jejari kuasa 2. I will teach my student to swap. Swap maksudnya tukar tempat. So ia akan menjadi jejari kuasa 2 sama dengan 0.036 divide by 0.4. So teacher swap the place sebab kamu nak cari J. So jejari kuasa 2 naik atas, 0.4 turun bawah. You already swap. Sekarang kamu boleh bahagi 0.036 bahagi dengan 0.4. Kamu dapat jejari kuasa 2 sama dengan
0.09. When you divide, you get 0.09. Sekarang kamu nak cari jejari. Yang ni ada jejari kuasa 2. What you learn in form 2? Kalau kamu tak nak kuasa 2, you do a square root. Here you do square root. Here also must do square root. Ingat tak tadi untuk contoh tadi ada kuasa 3. Apa cikgu buat tadi? When there is a root, teacher make a cube root. Here you cube root, there also cube root. That is the roots. Tapi soalan ini ada kuasa 2. So square root, square root. So when you have square root and square, it will loss. So you only will get jejari, only J. And 0.09 you square root, you get the answer 0.3. So jawapan adalah, teacher write here clearly, jejari sama dengan 0.3. Apa unit untuk jejari? cm. So you can put a cm. This will be your final answer. Understand class? So only this for ubahan topic. Apa yang mesti kamu tahu? Any question that they give, first working find K. Selalu itu adalah K. Second, you get equation. Lepas dapat persamaan, kamu boleh cari nilai. You can find any value that they are asking. Class, the next one, teacher show example 17. Okay, contoh 17. Okay, yang ini adalah dalam topik ubahan tercantum. It's a combined variation. Okay, look example 17. H berubah secara langsung. So teacher write here with the black marker. H berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2. Now they give 2 letters at the back. Berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2. This is how you supposed to write. Even though they gave you 2 letters, H berubah secara langsung dengan M dan N kuasa 2, teacher put it together. Now when you write the equation, H sama dengan, what teacher say after equal? K. So K M N kuasa 2. So apa jalan kerja pertama cikgu ajar? Teacher say first working is to find the K. So look at the number given there, the value given there. H 54. Cikgu ganti H54. K kamu mesti cari. M2 teacher put bracket. N3 teacher put bracket 3, and then the kuasa 2 is out. Nampak tak kelas? So don't confuse. Tadi ada 1 huruf, sekarang ada 2 huruf. No problem. So H berubah secara langsung MN kuasa 2. So H teacher change it into equal K. So whenever got equal, automatically you must put a K after that. Sekarang kamu ganti H, kamu ganti M, kamu ganti N, then kuasa 2 dekat luar, cikgu pun letak kuasa 2 dekat luar. So sekarang kamu mesti selesaikan cari K. Solve it, find the K value. Very easy. 54 sama dengan, okay, 3 kuasa 2 9. 9 kali 2 18. So kamu dapat 18K. So if you want to find the K, what must you do? 18K teacher bring here, 54 go there. So you want to get the K times 18, go there will be divide 18. So nilai K sama dengan berapa? You already get the K value. K sama dengan 3. Finish. So ini adalah jalan kerja pertama. The first working, you get the K. Lepas kamu dapat K, write the equation. What is the equation? Ungkapkan. So H sama dengan K. Nilai K kamu dapat 3. So teacher put 3. And then M. And then N kuasa 2. So ini adalah persamaan. So this is ungkapkan. Bila soalan minta persamaan, this is the answer. Bila soalan minta ungkapkan, this is the answer. So always the first working, find the K. Soalan tadi dan soalan sekarang sama sahaja. Tapi ada sedikit perbezaan. The different is got 2 letter at the back. Itu sahaja bezanya. Now, the question that they ask, hitung nilai M apabila H 15, N 5. So nilai yang diberi H 15, N 5. Ini baru soalan. The first method, you find the K.
Second one, they gave H15 N5. So, kamu perlu ganti. So, H15, 3M, N berapa? 5. So, 5 kuasa 2. Anytime that you want to ganti, put bracket dan ganti, it will be safe. So, 15 sama dengan, okay, 3M, 5 kuasa 2 adalah 25. So, now what you do? 15 sama dengan, okay, 3 darab dengan 25, kamu dapat 75M. The 3 and 25 you can times, isn't it? Number. So, kamu dapat 75M. Sekarang soalan minta nilai M. So, what you want to find? Go to the left hand side. So, 75M sama dengan 15. So, M sama dengan 15 times 75, go there, divide 75. So, M is equal to 15 over 75, you get 1/5. So, jawapan adalah M sama dengan 1/5. This is your SPM question. The first working, find the K. Second working, find the value that they ask. Tapi persamaan mesti betul. Soalan seterusnya adalah contoh 18. Okay, contoh 18. Y berubah secara songsang. Teacher right here. Y berubah secara songsang. What teacher say songsang? Inverse. Inverse I say must be 1/. Bila mereka kata songsang, it must be 1/. So, berubah secara songsang, 1/, and then X. Berubah secara songsang dengan X dan punca kuasa 2Z. So, it will be punca kuasa 2Z. Nampak tak? Y berubah secara songsang. Songsang means 1/X dan punca kuasa 2Z. And Z square root. So, it must be together. X and Z square root. So, ini adalah persamaan, tapi persamaan ni belum lengkap. So, it will be Y equal. Mana kamu nak letak K? Tadi cikgu sudah kata after the equal. So, the 1 you ganti with the K over X square root Z. Sudah. So, this is your equation. Tapi persamaan ni belum lengkap because you need to find the K value. Okay, apa nilai yang diberi? Look at the paragraph there. They gave you Y 1/5. So, cikgu ganti 1/5. Yang ni K, kamu perlu cari. X 10, teacher ganti. And Z, berapa nilai Z? 16. So, square root 16. Semua cikgu sudah ganti. Y 1/5. Y 1/5. X 10. Punca kuasa 2Z, square root 16. Already, all ganti ready. Now you have to solve. So, how to solve it? Teacher show here. You can do time cross. Pendaraban silang. When you do time cross, 10 punca kuasa 16, kamu boleh tekan calculator. When you press calculator, what do you get? Punca kuasa 16, you get 4. 10 times 4 is 40. So, kamu dapat 40. Sama dengan 5 kali K, kamu dapat 5K. You can use calculator. 10 square root 16, you will get 40. So, 40 times 1, 40. 5 times K, 5K. Tapi kamu nak cari nilai K. So, what do you do? 5K equal 40. You want to get K times 5, go there. Divide by 5. So, K is equal to 8. So, jalan kerja pertama, cari K. After you get the K, now you can make your equation. Your equation will be Y. Your equation will be Y equal. The K is 8, right? So, teacher ganti 8 over X square root Z. So, ini adalah persamaan. So, when they ask persamaan, this is the answer. When they ask ungkapkan, this is the answer. Okay? So, now, the next question they ask, cari nilai Z apabila Y 4 dan X 2/5. So, ini soalan. The first method, you find K, you find equation. Now, from this equation, Y 4, X 2/5. Apa perlu kamu buat? Ganti. So, teacher write the equation. Y 4, teacher ganti Y 4. 8 over X
2/5 and then square root Z. So sekarang soalan cari nilai Z. So Y is 4, this is K fixed already, X 2/5 Z. So how to solve the Z? What teacher told you all? You can do time cross or you can swap also. So how to swap? Look how teacher doing. The Z teacher bring up, the 4 teacher bring down. So it will be like this. Square root Z equal 8 over 2/5. It's already there. Z come here already, right? So the 4 go down. So times by 4. Because this always come in paper 1. So I'm showing you a easier technique to solve it. So 2/5 Z. So 2/5 cikgu biarkan di bawah. Punca kuasa 2 Z atas, 4 bawah. Teacher swap it. Now you can press this in calculator. So punca kuasa 2 Z sama dengan, you can press all this in calculator. Kamu akan dapat jawapan berapa? 5. You get, when you solve this, you get the answer 5. So punca, this one is Z. Punca kuasa Z, punca kuasa 2 Z sama dengan 5. But now you want to get only Z. So what you supposed to do? You learn in form 2, right? Kalau kamu tak nak punca kuasa 2, you do the square. Just now got square, you do the punca. Now you don't want the square, you don't want the punca, you do the square. Here also you do the square. So Z sama dengan 5 kuasa 2, jawapan 25. So your final answer, Z is equal to 25. Finish. So ingat kelas, kalau kuasa 2, you do root. If square, you do root. If they give you root, you do the square. So the rules you must follow. Yang ni akan hapus. So Z sama dengan 25. So first working dapat K persamaan. Second working answer. So ini kita panggil ubahan tercantum. It's a combined variation. Okay, now teacher go to the last example, contoh 19. Yang ni ubahan tercantum juga, tapi ada ubahan langsung, ada ubahan songsang. There is direct variation, there is inverse variation. Got combine the both. Okay, we check now. Okay, soalan. P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. So, kuasa 3Q. When you read, you write there. Then only you will not make mistake. So, P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan secara songsang dengan R. So, what teacher did when they say songsang? Teacher put over R. So, it's only one equation. No need to do two equation. Ubahan langsung and ubahan songsang in one. 2 in 1. So, cikgu ulang balik sekali lagi. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan teacher put over secara songsang. Why? Over because songsang. Songsang dengan R. So, over R. Now, nilai yang diberi P 20. Nilai P yang diberi P they gave 2.7 equal. This one teacher put equal. Okay, mana ada K? Remember teacher told you after the equal must have the K. So teacher put the K here. P 2.7 K Q. Q sama dengan 3. Then you put kuasa 3 over R sama dengan 2. So once you write the equation ganti, tapi lepas sama dengan ada K. Now how to solve it? Time cross. Okay? So 2.7 kamu kali dengan 2, okay? You will get 5.4 equal 3 cube is 27K. So kamu nak dapat K 27K sama dengan 5.4. You want to get the K 5.4 bahagi dengan 27. So 5.4 divide 27, you get 1/5. So, nilai K sama dengan 1/5. So, this is your K value. Okay, now teacher make a line. So, you already get the K. So, what will be your equation? Apa persamaan kamu? Okay, teacher write here. P equal
K berapa kamu dapat? 1/5. And then Q kuasa 3 over, still this over R. So that means kalau K tu 1/5, 1 is up over 5. So the R is over R, right? So 5R will be together. 1 tu kamu nak guna pun tak apa, tak guna pun tak apa. It's up to you. So teacher remove the 1. So your equation will be this one. Nampak tak? P sama dengan Q kuasa 3 over 5R. Okay, kamu sudah pun dapat persamaan. Yang ni ungkapkan persamaan is the same. Now, you have to find the answer. P, inilah yang diberi P 1.6 dan Q diberi 1. P 1.6 dan Q diberi 4. So, you ganti in the equation. So, teacher ganti 1.6 equal Q tu 4, right? So, 4 kuasa 3 over 5R. So, how to solve this? What teacher told you? You can time cross. But, easier method, I will say you want to find the R, right? So, R teacher bring here. 1.6 go down. So, it will be R sama dengan 4 kuasa 3, kamu tekan calculator, kamu dapat 64 per 5 times with 1.6. Because R go there, 1.6 come down, so these two you times. So, bila kamu tekan calculator, 64 divide 5 times 1.6, kamu dapat R sama dengan 8. Finish. You already get the answer. So, nampak dengan jelas kelas? The first one, equation. Cari nilai K. After you get the K, ini adalah ungkapkan persamaan yang betul. Then, soalan minta P 1.6, Q 4. Soalan minta R, ganti find the R. So, R sama dengan 8. So, hari ini kita sudah pun belajar semua soalan penting dalam SPM. One is ubahan langsung, direct variation. Another one, ubahan songsang, inverse variation. Another one, ubahan tercantum, combined variation. Okay, class? So, make sure you revise this well again and again. Okay, then only you can understand it better.